سڵامی خۆی گەورەتان لەبێ خوێندکارانی عەزیز. دیارە بۆ دەڤەری سلێمانی و پێوتر دەڤەری بایکۆت ئەم ڤیدیۆی تۆمارەکەین بۆی خوێندکاران ئیسفادەیەکی لێ بکەن. دیارە ئەمە ئەڵێن کاتی چی بووە، کاتی بایکۆت بووە بۆ ئەوی ساڵانی داهاتوو، چکەمە بۆ ساڵانی داهاتوو نابێت. باز لە چاپتەر چەندەکەین؟ Chapter 2 Physics 11th grade. پۆلی چەنە؟ بۆ پۆلی 11. سێکەوەکە لە چاپتەر 1 باسی چیمان کردووە؟ باسی سکیلەر و ڤێکتەرمان کردووە. باشە، سکیلەر کوانتیتیەکان ئەو کوانتیتیانن کە تەنها ئەوەی کە ناوەکەی بڵێ یەکسەر کەسی بەرامبەر لێو تێگا. سکیلەر کوانتیتی بۆ نمونە تێمپێرەچەر یەکێکە لەوانە، بۆ نمونە ماس یەکێکە لەوانە، ئەڵێ ئەو نە کیلۆگرام یەکسەر کەسی بەرامبەر لێو تێگا. ڤێکتەر کوانتیتی ئەوانن کە بڵێن پێویستە دایرەکشنەکەی لەگەڵا بڵێ بەرەوکوێ، دایرەکشنەکەی بەرەوکوێیە. بەڵام ئێمەین چیەکەین؟ باسی ئەوەکەین چۆن ڕپرزەنتی ڤێکتەرێکەکەی و بە کەسی بەرامبەر ئەڵێ ئەمە مەبەستمان لە ڤێکتەرە. لە چاپتەر 1 باسمان کردو، هەڵبەت لێرە ئاماژەیەکی پێکەین و لەگەڵ هەندێک زانیاری زیاتر. ڤێکتەر کە باسی ڤێکتەرێکەکەین، بۆ نمونە ئەڵێ ڤێلۆسیتی. ڤێلۆسیتی ئەبێ چیکی لەسەر بێ؟ ئەبێ ئەڕۆیەکی لەسەر بێ. ئاوا ئەڵێ ئەوە ڤێلۆسیتیە. بۆ نمونە ئەڵێ 15 meter toward north for example. چی پێویستە؟ ماگنیتیودی پێویستە، یونیتی پێویستە لەگەڵ چیە؟ لەگەڵ دایرەکشنە، بەسە بێ ئەڕۆیەکی لەسەر بێ. ئەوە پێڵێن چی؟ ئەوە ڕپرزەنتی ڤێکتەرەکە. بەڵام سکیلەر پێویست ناکە. بۆ نمونە ئەڵێ سپیدەکەی هەر هێماکەی ڤیە، سپیدە، باشە، ئەڵێ 15 meter for example. باشە، ناڵی بەرەوکوێ، چونکە ئەوە چییە؟ ئەوە سکیلەرە. باشە، ئەنجا لە ڤێکتەرە ئەگەر تێ بزانی زۆریەکەی کەمی و زۆریەکەی چەنە، بۆ نمونە ئەگەر لەسەر پۆتانەکان on a coordinate system, if you write something about any vector, for example, displacement of any car toward S, for example, 2 meter. For example, displacement, if you wanted to represent displacement of a car toward east, for example, if it's 3 meter, for example, and displacement of another car, toward north is 2 meter, for example. You must make a differ between the vector representation of the first one and the second one. For example, the first one say that the displacement of a car toward east is 3 meter. 1 meter, 2 meter, 3 meter. Approximately the direction of the arrow must in here. Okay, till in here. Direction of this arrow. So, but the second one must less than the first one. For example, the direction of it, the length of it till here. Okay, as you saw that the length of this arrow of this one is greater than the another one. Because of what? Because of the first one, this magnitude is greater than the second one. So this arrow represents the magnitude of the vector.
So the length of the vector, the arrow with the symbol represents the vector, and the length of the vector represents the magnitude of the vector quantity. This example is 3 meter and the another is 2 meter. So 3 meter toward east in this case is greater than the length is greater than the another, which is the direction toward north. So we will use in the next diagram so as to represent the question. دوای لە داهاتووە بۆ پرسیارەکان ئیسفادە لەو لێنثە ئەکەین ڤێکتەر ئەم لێنثە پێت ئەڵێ مەگنیتیودی ڤێکتەرە چەنە هەتا مەگنیتیودەکە زۆرتر بێ لێنثەکەشی چی بکەی دایگرامەکەیشی زۆرتر بکێشی یعنی زیاتر سە بۆ نمونە ئەمە ئەگەر لێرە بکێشین ئاوا دایرەکشنی ئەمە ئەوەنە دەرەچێت دقت بە دایرەکشنی ئەمەیان 2 میتر زۆر کەمە ئەمەیان چەنە ئەمەیان 3 میتر لێنسەکەی زۆرترە ئەویان لێنسەکەی چیترە کەمترە بۆ بۆرە دایرەکشن مەگنیتیودەکەی باشە ئەنجا properties of vector یەک property لە vectorەکان کە زۆر گرنگە بۆ ئێمە کە فێری ببین ئەوش ئەمەیە properties of vector propertyەکانی تر دوای لە کاتی پرسیاری حسابیە باسیەکەین بەڵام ئەم propertyیان بۆ ئێرە پێویستمانە بێ سێکە باوکە on a coordinate system for example you can say that if a displacement of an object toward north for example is 2 meter till here okay by the same property here first one vectors can be moved parallel to themselves in diagram about small align vectors can be moved okay parallel to themselves in a diagram يعني چی ڕۆکە سیکە ئەمە 2 مەتر نەڕۆشۆ بەنەو نۆرث کەواتە ئەتوانم ئەم ڤێکتەرە کە لێرەکە کێشامەوە کە ئاوە کێشامەوە گومانم نییە ئەمیش هەر چەند مەترە هەر 2 مەترانی هەر ڤێکتەرە ئەتوانی بە پەرەڵەڵی بێنیت و بڵێ ئەوش چییە ئەوش هەمان مەگنیتیودیە کە ئەکاتە چەند مەتر 2 میتر لەبەرەوەی لێنثەکانیان هەردووکیان بە قەدەریەکە یا بۆ نمونە ڤێکتەرێک کێشم لێرە 3 میتر بۆ نمونە ئەڵێم بە پەرەڵەڵی ئەوە ئەتوان ڤێکتەرێک تر کێشم باشە کەواتە ئەتوانم بڵێم ئەمیش هەر چەند مەترە 3 میتر کەواتە ئەمە مانای ئەوەیە vectors can be moved parallel بە پەرەڵەڵی هێنامان بۆ ئێرە to themselves in diagram لە دایاگرامە ئەتوانی بە ئارەزوی خۆت هەر ڤێکتەرێک دەبێ بەرامبەری هەمان ڤێکتەر کێشیتەوە بڵێ مەگنیتیودەکەی هەر هەمان شتە باشە ئەوە پرۆپێرتیکی چییە ئەوە پرۆپێرتیکی ڤێکتەرەکانە دوای ئەوە شتێکمان هەیە بە ناوی resultant با بڵین لە chapter 2 ئەمە پیجی چەندەمە پیجی 1 شتێکمان هەیە بە ناوی resultant بزانین resultant چییە what is the resultant a vector representing a vector representing the sum of two or more vectors the sum of two or more vectors
بزين أما يعني چی دانا دەست پێ ئەەکەین first یەکەم دانا ئەگەر چی بێ first ئەڵێن if the vectors on the straight line ئەگەر ڤێکتەرەکان لەسەر چی بوون لەسەر هێڵێکی ڕاست بوون باشە ئەگەر ڤێکتەرەکان لەسەر چی بوون لەسەر هێڵێکی ڕاست بوون بۆ نمونە for example ئەڵێ ئۆبجێکتێکی هەیە 4 مەترە ڕوا بەرەو کوێ بەرەو ئیست for example یان 10 میتر بەرەو ئیست باشە دواتر return back ئەگەڕێتەوە چەند مەتر وادانێ 3 میتر بەرەو کوێ بەرەو ئیست دواتر چەند مەتریترە ڕوا وادانێ 13 میتر ئەڕوا بەرەو کوێ بەرەو ئیست so what is the resultant resultantەکەی چییە چێکی ڕاوکە ئەڵێن دەرتە ئەکسی resultantە کاتە چی یان displacement resultantە کاتە چی this means that the displacement ئەکاتە چی ئەکاتە 10 لەبەرەوەی پۆزیتیڤە تانزان ئەوە پۆزیتیڤە plus 13 minus 3 بۆچی ئەومان بە minus دانا because we said that if the direction of any vector toward west and south and left in this case the symbol will be negative so the resultant will be 10 plus 13 it will be 23 the result is minus 3 is equal to what is equal to 20 meter toward where toward est باشە ئەوکە vect ئەگەر لەسەر straight line بوو هەر بەم شێوەیە بیکە ئیتر ئەمە بۆ velocity ئەبێ بۆ force ئەبێ بۆ هەموو vectorەکانم قسەیە دروستە باشە یان بۆ نمونە ئەگزامپڵێکی تر بۆ نمونە کەسێکمانێ velocityەکەی بەرەو ئێرەوە سیارێک velocityەکەی بۆ نمونە وادانێ بەرەو ئێرەوە چەنە velocityەکەی ئەکاتە 30 meter per second باشە 30 meter per second toward where minus 30 meter per second خۆشمان زین ئەو minus is represents what represents the direction for example we said that west okay and if this car returned back directly on the same road toward east but by the velocity of v for example is 30 meter بعد displacement بأمانة بوي simplest case بێ سادەترین شت بێ بۆ ئێوە displacement ئەمەش displacementەکەی ئەکاتە چەند بۆ نمونە یونتەکە سرینەوەی تین بە میتر بۆ لەگەڵ ئەوایە لێت تێک نەچێت displacemenتی ئەمەش چەنە بۆ نمونە displacementەکەی ئەکاتە 5 میتر for example باشە دواتر چەندێکی تر ڕۆژڕوەوە سێریکە وتمان ئەمان 30 میتەرە ها درێژەکەی زۆر ئەوان 5 مەتر درێژەکەی کەمە بۆ نمونە ئەمان ئەڵێن displacementەکەی 10 میتر for example باشە دی ئەتوانی بنووسی یان ئەتوانی دلتا ئەکس بنووسی با بتان بەسڵمەوە بکەین بە دلتا ئەکس باشە دلتا ئەکس ئەمەش دلتا ئەکس باشە بەڵام ئەمانە بێ بەچی دایدێن بە نەگەتیڤی کەواتە لە کتێبی ئێوەیە دی زۆربەی کات بە ریزڵتان دائەنرێ result باشە ریزڵتەکە بەڵام ئەمە ماڵین دلتا ئەکسی ریزڵتانت ئەکاتە چی ئەکاتە چەند minus 30 meter plus چەنە ئەمان پۆزیتیڤە 5 meter minus 10 so the result will be چەنەکە ئەم دوو نەگەتیڤە کۆکەینەوە کاتە minus 40 اینجا plus 5 تاوان کەمە کاتە minus 35 meter
أتواني أوا بينوسي وبيجنوسي 35 meter toward where? Toward west. So if the displacement on the straight line, so in this case you can use the this form of representation of finding the resultant. أتواني بمجورة بينويني وتشيبكي resultantك بدوزيتوا باش. وأما page 10 أما page number 2 بلا أجر أجر بابلين جوڵەکان ڤێکتەرەکان لەسەر هین نەبێت لەسەر straight line نەبێ باشە یان دوو ڤێکتەر بێ و پێرپندیکولەر بن لەسەر یەکتر هەردووک هەر هەمی لەسەر straight line نەبێ ئەو کاتە پێویستە چی بکەین یان چۆن بیدۆزینەوە باش سێکەوە ئەگەر بۆ نمونە چی بڵین ئۆبجێکتێک دیسپلیسمنتێکی هەیە لەسەر x axis و بەشێکیشی هەیە لەسەر y axis چۆن ریزەڵتانتەکەی بدۆزینەوە شتێک بەکارهێنین بە ناوی Pythagorean theorem for right triangle ئەمە بەکارهێنین کاتە number second I mean if two vectors are perpendicular on each other. اگر perpendicular بون لسر یکتر او کاتا چی بکن شتێک بەکارهێنین بە ناوی Pythagorean theorem for finding the resultant. Pythagorean باشە Pythagorean theorem for right triangles. بزاینەوە یعنی چی for right triangles triangle یعنی سێگۆشە سێکە باوکە ئەم ڕوڵە تەنها کاتێک بەکارهێنرێت کە لە سێگۆشەیەک دەرچێ تقریبان سێگۆشەیەکی ئاوا دەرچێ یەکێک لە ئەنگڵەکان چەند بێ 90 بێ دیارە دوای لەسەر پرسیار جێبەجێیەکەین خەمتان نەبێت ئەگەر ئەمە ناوبنین A ئەمە ناوبنین B ئەوە ریزەڵتانتەکەی بێتە چی C ئاگادار بە ریزەڵتان دایمە چییە لە کۆتا پۆینتەوە سەرەتا پۆینتەوە تا کۆتا پۆینت پێڵێن چی پێڵێن ریزەڵتانت لە کتێبی خۆمانە ریزەڵتانت بە چی نوێنراوە بە D نوێنراوە D باشە کتێبە گوێرەی پرسیارەکە ئەگەر فۆرس بوو تۆ ناوی بنێ فۆرس هیچ کێشەیەکی نابێ D ئەم لایەشیان بۆ نمونە ئەگەر ئەمە دەلتا x بێ حتمما ئەم لایەن چییە دەلتا y و هەمووشیان ڤێکتەرن ئێستا ئەگەر بمانەوێت ئەم ڕوڵە چۆن بەکاربێنین ئەڵێن c square is equal to a square plus b square بەڵام ئەگەر بمانەوێت c بدۆزینەوە so is equal to a square plus b square لێرە ئەگەر بمانەوێت d بدۆزینەوە d square is equal to delta x square plus delta y square. So the result will be delta x square plus delta y square. So we can find D. This is the magnitude. This is finding it. It use it for finding the magnitude. Magnitude means the resultant. Capital resultant بۆ بدۆزەرەوە
یعنی چی یعنی مەگنیتیودەکەی بدۆزەوە هەڵبەت ئێمە بەس مەگنیتیودیشمان پێویست نییە دایرەکشنیشمان پێویستە بەڵام ئێستا وردە وردە باسی دەکەین باوکە چۆن مەگنیتیود و دایرەکشن بدۆزینەوە. As I told you that this rule used for finding the magnitude ئەم ڕۆڵە بەکارهێنرێ بۆ دۆزینەوەی مەگنیتیود کاتێک دوو ڤێکتەر پەرپێندیکولار بوون ئەمە پەرپێندیکولارە یعنی ئەنگڵەکە بێ چەند بێ ئەبێ 90 دیگری بێ واتە 90 پلەی بێ هەسە ئەوە 90 ئەپرۆکسیمێتلی ئەوەش 90 باشە بەڵام بۆ دۆزینەوەی دایرەکشنەکەی بۆ بێ دۆزینەوەی دایرەکشن but for finding the direction for finding the direction we must use the tan ئەبێ تان بەکاربێنین بۆ ئەوی چی بکەین بۆ ئەوی مەگنیتیود دایرەکشنیش بدۆزینەوە بزانین بەرەو کوێ سێکە باوکە چۆن تان بەکاربێنین باشە دیارە دوای لەسەر پرسیاریش خۆمان جێبەجێیەکەین بۆ نمونە لەسەر کۆردینی سیستەم پرسیارێکی ئاوات هەیە باشە ئۆبجێکتێک 2 مەتر ڕۆژوو بەرەو ئێرە وادانێ 3 meter for example 2 meter toward north okay how can we find the resultant and the magnitude of resultant بابلینیان velocity-ەکەی بۆ ئێرە چەند بووە با ئەمە بگەین بە v velocity-ەکەی بۆ ئێرە وادانێ چەند بووە 5 meter per second velocity-ەکەشی بۆ ئەم ڤێکتەرە بۆ ئەم بەشە بریتی بووە لە 3 meter per second باش چۆن مەگنیتیود و دایرەکشنی ئەم دوو ڤێکتەرە بدۆزینەوە لە خۆتی قورزمەکە تۆ ئەبینی ئەم دوانە کە چین ئەم دوانە کە پەرپێندیکولەرن گومانت نییە لەوەی کە بۆ دۆزینەوەی مەگنیتیود یەکسەرە چی بۆ چی ڕوڵێک ئەچی بۆ باشە بزانم حاسیبەکەمان پیشەکەت باشە بە حاسیبەکە چاکەین باشە بە حاسیبەکەمان تۆزێک تەرتیب کرد هەرچەنە چکە بەکار نەهاتووە ماوەیەکە زۆر باش ئیش ناکات بەڵام ئیسفادەی لێ یەکەین سێکە باوکە چۆن مەگنیتیود بدۆزینەوە جارێ بۆ ئەم پرسیارە page number 4 ئەڵێن d equal to resultant delta x square plus delta y square so the result will be delta x square it means 5 square plus 3 square so the resultant will be 25 plus 9 so the resultant will be 25 plus 9 is equal to 34 okay the result will be square root of 34 the result will be 5.83 5.83 meter per second بەڵام سێکە باوکە دایرەکشنی ناتوانین بۆ بنووسی چکە دایرەکشنی هێشتا نەدۆزیوەتەوە نازانی بەرەو کوێ بۆیە ئەمەی ئەهێڵیتەوە باشە بەس خۆی و بڵێن مەگنیتیود و یونتەکەی نووسی تەواو بەڵام نازانین بەرەو کوێ ئەی چۆن بزانین بەرەو کوێ ئابم شێوەیە کە ئێستا دایاگرامێکە بۆ کەم تالی تێ بگەیت سێکە باوە سەرەتا ئەوە دایاگرامەکە کێشیتەوە ئەم لایەن 5 meter per second حتمما تایە گەیەنێ تایرە 5 meter per second باشە toward where toward east و ئەوەی تریشیان 2 meter per second 3 meter per second تایرە approximately ئەمانە بێ زیاتر بێلەوە 3 meter per second toward north
باش ئەنجا چۆن ئەمە بدۆزینە باوکە یەی بە پەرەڵەڵی ئەمە دانەیەک لێرەوە ئەکێشیت وتمان بە پەرەڵەلیە توانین بیگوازینەوە کاتە ئەمەش چەنە 3 متر per second باشە بە پەرەڵەلی ئەوەی خوارەوەش دانەیەکە کێشی ئاوا باشە ئەمەش چەنە 5 متر per second باشە ئەنجا لێرەوە دایرەکتلی خەتێک ڕاکێشی ئەمە بێتە ریزەڵتانتەکەیان بۆ کوێ بۆ ئائێرە ئەمە بێتە ریزەڵتانت باشە ئەنجا چەند ئەنگڵی بۆ دروزە بێ دوو ئەنگڵ بە ئارزوی خۆ ناوێنی یەکێکیان ناوێنێت تێتا چەند و ئیتر ناوێت تێتا ئەمیان ناوبنێت تێتا 1 ئەمیان ناوبنێت تێتا 2 چۆن ریزەڵتی ئەمە بدۆزمەوە باوکە چۆن ریزەڵتی بدۆزمەوە بۆ نمونە ئەڵێم تانی تێتا 1 ئەکاتە چی tan theta 1 طبعا نکاتە opposite over adjacent خۆتان خەنووتان لە بیرکاریە بەرامبەر لەسەر تەنیشت باشە بەرامبەرەکەی چەنە 3 متر per second ئەتوانین یونیتەکە هەرنەنووسی ئەمەتریان 5 متر per second ئەتوانین یونت هەرنەنووسی from here theta 1 خۆی ئەکاتە چی ئەکاتە tan inverse tan inverse چەند tan inverse 3 over 5 so the result will be جارێ وەرە چی بکە جارێ وەرە theta 1 بڵێ کاتە چەند equal to theta tan inverse ئەم بڕە tan inverse چەند 3 divided by 5 لێرە کەوانەیە 3 divided by 5 بنووسەرەوە بزانین 3 divided by 5 بکاتە چەند 0.6 ئەنجا وەرە ریزەڵتی بۆ وەرگرە چۆن shift و tan و براکێتێکەکەی 0.6 bracket داخە و the result will be 30.96 okay باش چۆن ریزەڵتەکە بڵێم باوکە چۆن ریزەڵتەکە بڵێم خۆتە زانی ئەم لایەن نۆرتە ئەم لایەشیان چییە ئێستە باش ئەم ئەنگڵی کە تۆ دۆزیوتەتەوە لە کامیانەوە نزیکە بڵین لای کامیانە نزیکە لای ئێستەکەەوە نزیکە ئەوە بکە بە دووە موشە کەواتاڵی 30.96 کوێ ناتوانین بڵێ بەرەو ئێست ناتوانین بڵێ بەرەو نۆرت چکە لە بینی هەردووکیانایە چارەسەر دائیمە ئەوەی کە لێی نزیکە دووە موشە بێڵێ بۆ نمونە ئەڵێ چی نۆرت ئیست تا باشە نۆرت ئیست لە کامیانە نزیک بوو لە دووەم ئەوە بخەرە دووە موشە قسمانە دووە موشە باشەوەکە خوێندکارێک ئەگەر توانم ئەوەی تریان بدۆزمەوە بەڵێ ئەوەی تریان بە دوو شێوە ئەتوانی بیدۆزیتەوە یەک شێوەی یەکەم وەرە بڵێ تانی theta 2 tan theta 2 is equal to theta 2 is equal to ئەکاتە opposite over adjacent بەڵام oppositeەکەی 5ە adjacentەکەی چەنە 3 from here theta 2 is equal to tan inverse چەند tan inverse 5 over 3 okay so theta 2 is equal to tan inverse ئەوە بەڵام جارێ وەرە 5 دابەشی چەندکە 5 divided by 3 so the result will be 1.66 tan inverse 1.66 so from here theta 2 is equal to tan inverse ئەکەی چۆن وەرگرین ئەڵێ shift to tan inverse چەند براکێتێکەکەی چەندە داناوە 1.66 for example باشە بەس ئەمە approximatelyە بە نزیکەی باشە 58.93 ئەمەیان بڵین بەرەو کوێ theta 2 لە کامیانە نزیکە لە نۆرت کەواتاڵی ئیست چی ئەنجا نۆرت باشە باوکە ئەمە مەگنیتیود و ئەوەش چی ئەوەش دایرێکشن وابزانم هیچ قورسێکی تیا نییە
خوێندکار پێویستە هەوڵی لەگەڵ بدا بۆ پرسیاری تریشی لەسەر حلەکەین گومانیتیان نییە. باشە باوەگیان ئەمە توانیمان چی بدۆزینەوە؟ ئەمە توانیمان مەگنیتیودیش بدۆزینەوە، بەڵام ڕێگەی ترمان هەیە. ئەتوانی بڵێ چی؟ ثێتا 2 = ثێتا 2 = 90 - 3 ثێتا 1 کە ثێتا 1 دۆزی و یەکسەر 9 ناقسەوە کە دەرەچێت 9 ناقس چەند؟ ثێتا 1 ئەکاتە چی؟ 30.96. So the result will be ئەتوانی بڵێ 90 - 30.96. So the result will be 59.04. As you saw that these two results is approximately approach to each other. نزیکن زۆر لە یەکتریەوە 58.9 هەروەکوە بڵێ 59 هیچ فەرق ناکە. بۆی بۆ امتحانیش هیچ کێشەیەک دروست نابێ، یەکسەر ئەمەش بڵێ چی؟ East North لەبەرەوەی بەرەوکوێ لەبەرەوەی لەکوێوە نزیکە لە نۆرثەکەوە نزیکە. و هەر چیدانەیەکی تریشی وت هەر بە هەمان شێوە چیە بێ پرسیارەکان هەرەکرێت. ئەمە چوە page number 4. What about page number 5؟ تەمان ئێستا پرسیاری لەسەر ئەنووسین و پرسیاری لەسەر هەلەکەین. باشە ئەتوانم بەدەدێڵە هی تریشتان بۆ هەل بکەم هەر لەسەر هەمان شت بۆ نمونە، بەڵام بە پرسیاری پراکتیس هەل بکەین. پراکتیس تو ئەیمان هەیە و لەگەڵ پرسیارێک تریشی تایە باسی هەڕامەکانی میسرەکە ئەوە پێویست ناکە، بەڵام پراکتیس تو ئەی ئەتوانین ئێگزامپڵی لەسەر هەلکەین. پراکتیس تو ئەی بۆ نمونە چەندەمدانەی یەکەمی بە هەلکەین. یەکەمی لەسەر ئەمە نیە، یەکەم لەسەر ستۆی لاینەکەیە بەستە پێویستە هەلکەین چکە شمان خوێندووە. A truck driver attempting to بابینوسمەوە بۆت. باشە بابینوسمەوە بۆت پرسیارەکە ئەڵێ چی؟ یان دوایی پرسیارەکانتان ئالێرە بۆ دائنێم، ئێمە بەس چێکین بەس ئەنسەرەکەی ئەنووسینەوە. پرسیارەکە ئەوەیە بۆی کاتمان نەبات، یان پرسیارەکان نووسمەوە ئێستا لە ڤیدیۆکە کاتەکەی دانانێ. پرسیارەکە دوای لێرە دائنین، بەڵام چێکین ئەنسەرەکەی ئەنووسین. تقریبەن ئەوەندەمان شوێن پێویستە بۆ ئێرە کەواتە لێرەوە چێکین پرسیارەکەی با بڵێن لەسەر با بڵێن وەڵامەکە لەسەر ئەنووسین. باوەنە جی پرسیارەکان بێنەوە خوێندکار بێ زیاتر پرسیار ببینێت. ئەنسەرەکەی ئەنسەر بۆ پرسیاری چەندەم؟ بۆ پرسیاری یەکەم چێکە باوکە. پرسیاری یەکەم هەڵ a truck driver attempting to deliver some furniture travels 8 meters east. چەند ڕۆژوە؟ 8 مەتر بەرەو ئیست. با لێرە دەهێن 8 مەتر بەرەو ئیست ڕۆژوە. باشە و کاتەی مەلای خۆمان ئەنووسین ئەڵێن دەلتا x1 8 meter east. Okay, 8 meter east. Turns around and travels 3 kilometer west. باشە ئەوەی یەکەمیشان هەر کیلۆمتر بووە 8 kilometer بۆ east و چیتر 3 kilometer to west کاتە delta x2 is equal to minus 3 kilometer. بۆچیە بێ minus بنووسین؟ چونکە بەرە westە. باشە and then travels 12 kilometer east. delta x3 چەنە؟ 12 kilometer بەرەو کوێ؟ بەرەو ئیستە دیسە. What is the resultant magnitude and resultant؟ چۆن magnitude و resultant دۆزمەوە؟ ئەڵێن delta x resultant دەکاتە چی باوکە؟ دەکاتە delta x1 ئەمە بە vector representation جارە لە ئەوڵە بە plus ئەینووسی delta x2 plus delta x3. باشە دواتر
ئەوەی لێکە ئەڵێ دلتا x1 پلس بەڵام ماینەس دلتا x2 ئەنجا پلس دلتا x3 بۆچی ئەومان کرد بە ماینەس لە بەرەوەی ئەویان بەرەو کوێیە بەرەو westە باشە so the resultant will be okay 8 plus minus 3 plus 12 so the result will be 8 minus 3 plus 12 أكاتا چەند أكاتا 17 kilometer toward where toward east بۆچی ناڵێن بەرە west لە بەرەوەی نێگەتیڤ دەرنەچوو ئەگەر نێگەتیڤ دەرچوو ریزەڵتەکە یا توانین نێگەتیڤەکە دانی یا توانین بڵێ بەرە west ئەوە چییە ئەوە ماگنیتیودەکەی what تەمەن دوو بەشە what distance had the driver travels what the driver's displacement ئێمە جا لە ئەوڵە بیەکەیمان دۆزیۆتۆ سۆری جا لە ئەوڵ چیمان دۆزیۆتۆ بیەکەی ئێستا ئەیەکەشی ئەدۆزینەوە ئەمە پیجی چەنە page number 5 ئەتوانین دوایی ئێستا بیەکەشی بدۆزینەوە page number 6 چۆن بیەکەی بدۆزمەوە چۆن ئەیەکەی بدۆزمەوە باوکە هاي question number 1 ئەیەکەی داوای دیستانسی کردو باوکە دیستانس خۆت ئاگاداری کە سکیلەر کاتاڵی دلتا x resultant پێویست بە پلس و ماینەس ناکە هەر هەمی کۆکاتەوە کاتە دلتا x1 plus دلتا x2 plus دلتا x3 پلس و ماینەسی نایە چکۆ ڤێکتەر نییە هەمووی کۆ بکەرەوە پاتەکەی چەنی بڕیوە هەمی کۆکەرەوە چەنی بڕیوە 8 کیلومتر plus 3 kilometer plus 12 kilometer so the result will be 23 kilometer toward the direction هەر خۆی یونیتەکەیەتی و هیچ کێشەیەکی ترمان نییە کاتە بۆ دیستانس پێویست بە دایرەکشن ناکە هەمووی کۆکەرەوە کردی هەر چەندێک تا پێویست بە دایرەکشن ناکە number 2 پرسیاری دووەم چۆن هەڵکەین while following the direction on a treasure map a code leader in Duhok walks 45 meter north وەرە جارێ پۆتانەکان دروستکە جارێ کۆردینی سیستمێک دروستکە بزانە ئەڵێ چی بە گوێرەی بڕیار بدە ئەڵە چەند ڕۆژتوە 45 meter to north 45 meter to north گریمان تا ئێرە 45 meter to north باشە ئەمەیان northە ئەمە east ئەمەش west ئەمەشان بێتەرە چی تە south okay and then turns it means change the direction and walks چی 7.5 meter east کە گەشتە ئێرە دایرەکشنەکەی گۆڕی بەرەو ئێرە چەند ڕۆژتووە 7.5 meter باشە چەند ڕۆژتووە تۆش ئەو نەبنووسە ئەنجا ئەتوانی ئا لێرەشەوە دەست پێکەی بڵێ ئەنجا ئەو نەڕۆژتووە ئاساییە چکە ئێستا لێرەشەوەی کێشینەوە هەر 7.5 meter is what single stride line مەبەستی لێوێ ریزەڵتانتەکە چەنە بۆ ئەوی ڕاستە خۆ بکەیتە ئەوێ واتە ئەم پێچاو پێچی تێنە بێ مەبەستی لەوەیە magnitude چەنە displacement could the leader have taken to reach the treasure مەبەستی لەوەیە magnitudeەکەی چەنە و ئێمە magnitude و directionیش دۆزینەوە بۆ ئەوەی لە پرسیارە داوای لێکردن هەردووکیان فێر بن سێکە باوکە وتمان بە پەرەڵەڵیە توانین ڤێکتەرە بگواستەوە بۆ ئێرەواتە لێرەشەوە دەستپێکەی هەر یەکشتە 7.5 میتر لێرە شەمانە باشە چەندمان لێرەشەیە 45 میترمان هەیە بۆ ئێرە 45 میترمان هەیە بۆ ئێرە تەمان ریزەڵتان دایمە ئەکاتە پۆینتی ئەوەڵ لەگەڵ کۆتا پۆینت ئەمە ریزەڵتانتەکەی کە پێڵین دی حتمما بەڕێستە زانی لە ئەمە تێتاوەنە ئەمەش تێتا تو بارزی خۆتەرکامیکە ئاڵگۆڕکەی ئیتر بۆ ئێرە بۆ هەروایە بۆ ئەوێ بۆ هەروە بۆ هەمووی هەرماشتە دی چۆم دۆزینەوە ئەکاتە سکۆڕوتی
delta x square plus delta y square. So dx is equal to what? 45 meters square plus 7.5 square. So the result will be okay, there's the calculator. It's not working. I will check it. دوایی چاک یکم بەڕاستی ئەمەوە نابێ بەڵام بۆ ئێرە تازە بێ ئیسفادی لێ بکەین 45 square equal to 2025 plus next 7.5 square is equal to 56.25. So d is equal to what? The square root this result plus 2025. So the result will be 2081.25. So the square root of it is equal to 45.62 meter. This is the magnitude and this is the unit without any direction, representing the direction, because this displacement between north and east نازانی بڵێ کامیان هەتاکو بەس چیت هەیە بەس ئەبێ دایرکشنەکەی بەجیا بدۆزیتەوە. چۆن دایرکشنی ئەمە بەجیا بدۆزمەوە ئابم شێوەیە بدۆزەرەوە. بڵێ چی؟ تۆ تەوێت ثێتاوان دۆزیتەوە، باشە؟ ثێتاوان ئەکاتە چی؟ یەکسەر ئەڵێن ئەتوانین بڵێن ئەکاتە tan inverse opposite over adjacent. Oppositeەکەی چەنە؟ 45 over adjacent چەنە؟ 7.5. So theta 1 is equal to tan inverse باشە 45 باشە 45 دیسانە حاسیبەکە خەنکاران ئێوەش حاسیبە ئامادەکەن ئاگادار بن پێویستمان بە حاسیبە بێ بە ئەنجا هەڵیکەینەوە باشە بەنەمەکەن ئێستا با چاکی کەم زۆر باشە ئێستا تقریبا چاکمان کرد ئەڵێن 45 divided by 7.5 okay sorry ژایەوە دیسان باشە ئێستا چاکی یەکەم هەوڵێکی لەگەڵەدەم 45 divided by 7.5 the result will be okay 45 divided by 7.5 the result will be 6. ژمارەیە زۆر گەورە دەرچووە کەواتە ئێستا گەرمانێت tan inverse shift و tan inverse bracket 6 وەرگرین ئەکاتە 80.53 باشە بڵین بەرەو کوێ ثێتاوان مادەم لە لای ئێستەکە و نزیکە کەواتەڵی چی ئەڵێ north east باشە دووەم جارێڵی بۆ ئەوەی ثێتا 2 هەرێکسەڵی ثێتا 2 is equal to 90 minus ثێتا 1 90 minus 80.53 so the result will be 90 minus the 80.53 so the result will be 9.47 بەڵام ئەمە بڵین بەرەو کوێ مادەم نزیکە لێەوە ئەڵێ east north so this is the answer of this question وەڵامی ئەو پرسیارەیە پرسیاری چەندەم پرسیاری دووەم پرسیاری سێیەم مەکەن و پرسیاری چوارەم مەگە حەستان لێ کرد خۆتان بیکەن بەڵام پێویستیش ناکە هەر لەم شکڵە پرسیاریش بۆ ئێوە
واجبة. باش أو چیمان هەیە resolving vectors into components ئەبێ ئەوەش لە داهاتووە بخوێنن یعنی بەس ئەوە بخوێنن لەگەڵ تۆزێکی ئەمەیە چاپتەر چەند تاوا بێ چاپتەر تو تاوا بێ هەوڵە دێنێش لە ڤیدیۆیەکی کورتە ئینشاڵڵا بۆتان جێبەجێ بکەین کاتێکی شاد بۆیەوە سەرکەوتوو بن.